இன்னைக்கு ஒரு DIY பண்ண போகிறேன். என்கிட்ட இந்த ஒரு லில்லி பஞ்ச் இருந்துச்சு. ஸோ இது ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாட் பண்ணலான்னு தான் ஒரு ஐடியா. என்கிட்ட இந்த வேஸ்ட்டாக ஒரு ஒயிட் கலர் கண்டெய்னர் இருந்துச்சு. இது ஃபுல்லாக நான் வந்து ஆல்ரெடி ஜல்லிக்கல்லாம் நிரப்பி வச்சுருந்தேன். இந்த பாட் மேக் பண்ணுறதுல ஒரு குட்டி கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா, இந்த கேப்பை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி மேலே ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சுட்டோன்னா நம்ம என்ன பிளான்ட்ஸ்னாலும் மாற்றி மாற்றி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது போக இன்னும் சில ஐடியாஸ்லாம் இருந்துச்சு. நான் இந்த கேப்பில் ஹோல் போடுற ஐடியாவே ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கேண்டில்லாம் பற்ற வச்சுட்டு இருந்தேன். என்கிட்ட வேஸ்ட்டாக இருந்த கத்தியை யூஸ் பண்ணி தான் ரவுண்ட் போட்டேன். பட் அது எக்ஸாக்டாக ரவுண்ட் ஷேப் வரல. பட் ஒரு அளவுக்கு வந்துருந்துச்சு. என்னோட ஹோம்மேட் கிளேவை யூஸ் பண்ணி சில டெக்ஸ்சர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணலான்னு யோசிச்சேன். பட் இது வரைக்கும் ஐடியா இல்லை. என்ன வருதோ அதை ஆன் ஸ்பாட்டில் பண்ணலான்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எம்டி ஜண்டுபாம் பாட்டில்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த 2 மினி பாட்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதோட மேக்கிங் வீடியோ ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இது எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க.